পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার দেখতে। 5:15 শো আছে, আপনি নিজের মতো শো সিলেক্ট করতে পারেন অনলাইন থেকে। এখন এসে পৌঁছেছি পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারের মধ্যে, আর এই সময় আছি গ্রাউন্ড ফ্লোরে। এটা বেসিক্যালি একটা মল, এখানে প্রচুর শপিংয়ের জন্য শপ রয়েছে, এখানে প্রচুর ব্র্যান্ডেড শপ রয়েছে। আর এখান থেকে আমি টিকিটটা কালেক্ট করব, টিকিটটা কালেক্ট করে দেন যাব সেইখানে যেখান থেকে পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারের ভিজিটটা শুরু হবে। তো আসুন যাওয়া যাক। এখন এই মলটা একটু ঘুরে দেখছি, গ্রাউন্ড ফ্লোরটা, দেন যাবো টিকিটটা কালেক্ট করতে। চাইনিজ নিউ ইয়ারের জন্য এই মলটাকে এরকম সাজিয়ে তোলা হয়েছে, কারণ নেক্সট উইকে চাইনিজ নিউ ইয়ার। সামনে পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারের মেন এন্ট্রান্সটা, আর তার আগে সেখান থেকে রাইট সাইডে পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারের টিকিটিং কাউন্টারটা। তো রাইট সাইডে গিয়ে নিচে নামতে হবে, সেখানে টিকিটিং কাউন্টার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ গিফট শপ, এবং সেখান থেকে ভিজিটটা স্টার্ট হয়। তো এখন যাচ্ছি টিকিটটা কালেক্ট করতে। এইখান থেকে নিচে নেমে টিকিটটা কালেক্ট করতে হবে। তো এখন গিফট শপ যেখানে দেখাচ্ছে সেখান থেকে নিচে নামতে হবে, নেবে টিকিটটা কালেক্ট করতে হবে। টিকিটটা আমি কেটে রেখেছি অলরেডি, আগে কাটা ছিল। শো করছে এখানে পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার ভিজিট, দিস ওয়ে টিকিট অলসো দিস ওয়ে। Excuse me, ticket? For what time? For 5:15. 5 o'clock you'll be here. I can 5 p.m. 5 p.m. Now I have to wait here, or I can Yeah, you come back here by 5. by 5. We need to print this ticket. You sure this? Uh, That one is okay. This is okay, na? Okay, thank you. হ্যাঁ, এই অনলাইন টিকিটটা চলে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই, জাস্ট অনলি শো করতে হবে। তো 5টার সময় এখানে আসতে বললো, তো যাই এখন কিছুটা ঘুরে নিই, পেট্রোনাস টাওয়ারটা দেখি। যাচ্ছি এখন ওপরে ঘুরতে, পেট্রোনাস টাওয়ারের যেখানে শপিং মল রয়েছে সেই জায়গাটায় ঘুরতে যাচ্ছি। ঘুরে দেখি, শপিং করি, শপিং তো করতাম না, শপিং করি।
একদিক দিয়ে ঢুকেছিলাম আর একদিক দিয়ে বেরোলাম। এখন এসে গেছি পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারের ঠিক বাইরে। এই জায়গাটা হলো কেএলসিসি পার্ক। এখানে প্রচুর গাছপালা রয়েছে, প্রচুর ওয়াটার বডিজ রয়েছে। তো এখন সেই কেএলসিসি পার্কটাই ঘুরে দেখছি। প্রচুর প্রাচীন গাছ রয়েছে, অনেক পুরনো পুরনো বট গাছ রয়েছে, ওদিকে অনেক গাছ রয়েছে, সেগুলো ঘুরে দেখি এখন। আই থিঙ্ক ওখানে গেলে ওখান থেকে ভালো ভিউটা পাওয়া যাবে। বিভিন্নতম উঁচু বিল্ডিং দাঁড়িয়ে রয়েছি কেএলসিসি পেট্রোনাস টাওয়ারের সামনে, টুইন টাওয়ার। আজকে একটা মানে টুইন টাওয়ারের ওইখানে অবজারভেশন ডেকটা রয়েছে, সেখানে যাব। এখানে চাইনিজ নিউ ইয়ার চলছে বলে বিভিন্ন চাইনিজ ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে এখানে এখন। যেমন এখানেও দেখতে পাচ্ছেন এর সামনেটাই হয়েছে। আর এই মলে, এই টাওয়ারের সামনে এই জায়গাটা হচ্ছে পুরোটা মল। এই সামনে সুরিয়া কেএলসিসি, এটা একটা মল একটা, আর বাকি পেছন দিকে বিভিন্ন। এখানে যেমন উঁচু বিল্ডিং রয়েছে, তেমনি অনেক গাছ রয়েছে, গাছও রয়েছে এখানে। যাই একটু ঘুরে দেখি কেএলসিসি পার্কটা কেমন। শহরের, এটা মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর, সেখানে মাঝখানে এত সুন্দর একটা পার্ক, এত সুন্দর মেনটেন করা একটা পার্ক, ইটস জাস্ট অ্যামেজিং। এখানে চলে আসতেই পারেন, মানে মালয়েশিয়াতে এসে কুয়ালালামপুরে এলে এখানে চলে আসতেই পারেন। কিছুক্ষণ হাতে টাইম নিয়ে আসবেন, তাহলে পেট্রোনাস টাওয়ার দেখার সঙ্গে সঙ্গে আপনি পার্কটা ঘুরে নিতে পারবেন। খুব লাগছে কিন্তু টাওয়ারটাকে দেখুন, রোদ্দুরটা এসে পড়েছে। প্রচণ্ড হিউমিড জায়গাটা।
মেনলি এই জায়গা থেকেই সবাই ফটো তুলছে। সামনে এটা একদম সামনে ফ্রন্টে, তাই সেখানে যাই ফটো তুলে যায়। এই জায়গায় ওই জন্য একটা ব্রিজ মতো করা আছে, এখান থেকে ছবি তোলা হচ্ছে, বেশ সুন্দর জায়গা। কেএলসিসি পার্ক ঘুরে দেখবার পর এখন যাচ্ছি পেট্রোনাস টুইন টাওয়ারের ওপরে স্কাই ব্রিজটা দেখতে, দেন ওপরে অবজারভেশন দেখতে দেখতে যাবো। এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করুন, শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেল ক্রিয়েশন থ্রু মাই আইসকে। তো এই পর্বে এই পর্যন্তই, নমস্কার।